أهلا وسهلا بكم في مركز الجماعة الإسلامية الأحمدية العالمي الجديد. اليوم ستقدم لكم MTA جولة حصرية في مركز الجماعة الجديد هنا في إسلام أباد في تلفورد. بفضل خدا मिल गया एक مركز. سنأخذكم إلى بعض المواقع الرئيسية لهذا المجمع الرائع، وسنتحدث مع بعض الأفراد الذين شاركوا في بناء هذا المشروع التاريخي، وسنتعرف منهم كيف تم بناء هذا المجمع الرائع. لكن الأهم من ذلك سنطلعكم على الإرشادات والتعليمات الأساسية التي قدمها حضرة خليفة المسيح، والتي جعلت من كل هذا أمرا ممكنا. نبدأ من قلب المجمع، المسجد. هذا المسجد مميز لأسباب عديدة، فقد سمي بناء على وحي تلقاه المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وهو المسجد الذي يؤم فيه حضرة خليفة المسيح الصلوات جماعة كل يوم. لكنه مميز لسبب آخر أيضا، فهو يبدو أنه لا يشبه أي مسجد آخر في العالم. ये मस्जिद जो है इसका जो नमाजियों की गुंजाइश का एरिया है ये तकरीबन 314 वर्ग मीटर है, तो यानी 500 के करीब नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। डिज़ाइन ऐसा है कि बिजली की बचत है और एनर्जी की बचत है, और इसके अलावा जो तामीर है वो भी माहिरीन के नज़दीक आम तामीर जो है उसकी निस्बत सस्ती है। ولفهم أفضل للتصميم وكيف تم ذلك، قابلت شخصين كانا منخرطين في مشروع إسلام أباد منذ بدايته. तामीर का जो मंसूबा था इसमें एक मरकज़ी कमेटी बनाई गई थी जो वक्तन फ़वक्तन जायज़ा लेती रही और मुस्तकिल निगरानी करने वाले भी कुछ दो शामिल किए थे इनमें, जो एक तो वक्फ़े आर्जी के थे इदरीस साहब, और एक मुस्तकिल वक्फ़े नॉलेज के इंजीनियर हैं हमारे वक्फ़े ज़िंदगी फ़ाते, उन्होंने मुस्तकिल निगरानी भी रखी है। By the grace of Allah, the unique design of the mosque has become a key feature of the new Markaz, and it was by the grace of Allah and the guidance of Hazur, his aesthetical awareness, his technical appreciation above all else is the reason why we were able to achieve this. So the actual form of the mosque is specific for the 32 fins that form the shape of the outside of the mosque, and this form is replicated inside as well. The reason why we have 32 fins is really due to the geometry of the actual design. Each fin has a window on one edge of the fin, and the minimum width, we wanted a minimum width for the window, and based on that calculation the geometry worked out to accommodate 32 fins. The other unique thing about this design is that the whole structure is formed by these 32 fins. As well as that, the fins are twisted and slanted. So this was a really big challenge when we were constructing the mosque. لابد أن تحقيق هذا الهيكل المعقد كان أمرا صعبا. The superstructure comprises of RC concrete wall, and then the whole structure above that, which is composite structure of steel, timber, and then GRP finish on top of that, is sitting on that concrete ring. What we have to do, there was two different stages basically. The concrete ring was completely built separately, and the structure above the concrete ring was built separately as well. So to build this structure above the concrete ring, we had to put a lot of temporary work, and that was a massive temporary work that we had to install here. So what has actually happened, we built up a temporary platform structure with the steels, and then build the whole structure including 32 fins and domes and everything, which was sitting temporarily on top of the temporary structure. And then at one stage we had to shift that whole structure onto the concrete ring. So that was quite critical and complex stage, and a very precise engineering was required there.
الآن قد يتساءل الكثيرون عن سبب هذا اللون البني النحاسي. ما السبب وراء هذا؟ The actual copper material has been used on top of the fiberglass as well, so that it can give us a complete copper look and behave like a copper as well as a result of weathering. إذن كما سمعنا تم بناء المسجد على مرحلتين. أولا هذا الهيكل الفريد الذي يتكون من 32 ضلعا تم حنيها لإعطاء هذا المنظر الفريد، وهي تتموضع فوق حلقة إسمنتية تشكل الأساس الفعلي للهيكل كله. لذلك فإن المادة مصنوعة من زجاج الألياف الصلب المطلي بالنحاس لجعلها طويلة الأمد ودائمة ومستدامة. المئذنة والقبة هما ملامح المسجد الأساسية والرئيسية، لذلك دعونا نرى كيف تم تصميمهما ومن كان مصدر الإلهام وراءها. There were two key aspects that Hazur instructed us to feature within the design of the minarets. Number one was the octagonal shape of the minarets, which resembles the shape of the Minarat al-Masih. And number two is the two stages of arches that you see inside the design of the minarets, and these are actually illuminated from within. The second thing which is important when looking at the design of the mosque is the dome and the finial of the dome, which is the decorative piece which sits on top of the dome of the mosque and the dome of the minarets. So when we were designing this finial, Hazur instructed us to look at specific famous mosques around the world. So we prepared different designs based on these different mosques, and ultimately Hazur approved the design you see today, which is based on Masjid Nabawi. لنذهب إلى الداخل ونلقي نظرة فاحصة على هذا التميز الهندسي. Now that we're inside, you can see that this unique design has been replicated inside. Now, the overall beauty of this mosque is all down to Hazur Nur's guidance. Each and every key aspect of this mosque, from the color of the carpet, the style of the carpet, to the style of the mihrab, was all down to Hazur's guidance and Hazur's aesthetical awareness. من أوائل الأشياء التي تلاحظها عند دخولك المسجد هو الخط العربي الجميل، حيث تم تزيين كافة أنحاء المسجد بأسماء الله الحسنى. और मस्जिद के अंदर जो कैलीग्राफी की गई है, ये इतनी ज़्यादा कैलीग्राफी पहले हमारी मसाजिद में नहीं थी, लेकिन क्योंकि इस मस्जिद का डिज़ाइन ऐसा था, इसलिए मैंने कहा कि करने में कोई हर्ज भी नहीं, अल्लाह ताला के सिफ़ात और नाम जो हैं वहाँ लिखे जाएँ, कोई हर्ज नहीं है. I remember during one of Hazur's final visits, we were all inside the mosque, and Hazur was just looking up at the roof structure of the mosque. There and then Hazur calculated how many fins there were, how all the names of Allah can be fitted into this scheme. الغرض الأساسي من المسجد هو أداء الصلوات الخمس جماعة، ثم هناك أيضا خطب حضرة خليفة المسيح التي يتم إلقاؤها أيضا من هنا، والأنشطة الدينية الأخرى المختلفة التي تحدث. لذلك كان من الضروري أن يؤخذ التصميم الصوتي في الاعتبار. Hazur has guided us and instructed us to carry out fundamental tests to determine whether or not we would actually require further acoustic treatment to the fins. But once we carried out the tests, we ultimately, from that test, we determined that we wouldn't require any further acoustic treatment. But Hazur didn't stop there. When he came to visit the site on one of his visits, this was closer to the end of the construction, Hazur carried out his own test. Oh. So Hazur instructed a Munir or Desai to stand at the mihrab and recite the azan. And this was actually the first azan that took place in the mosque. And following that azan, Hazur passed that the acoustics were okay. كان هذا هو المسجد،
وجهتنا الثانية ستكون القاعة متعددة الأغراض. By the grace of Allah, the multi-purpose hall fulfills the functional needs of the site. We have a large hall. We've got washroom facilities, dedicated prayer space for lajna, and a commercial kitchen. So walking around the hall, this multi-purpose hall, there's a whole wooden feel about it that blends in with the whole surroundings in this countryside and the rest of the complex. So I asked the experts, is this by coincidence or by design? Now this composite cladding is basically a composite material made of wood and plastic and mixed with some resin. When we were deciding what cladding to use, we presented all of these different options to Hazurian, where there were so many different types. There was an endless amount of options available. So in that situation, Hazur guided us in a specific route to follow, which was this composite cladding. But then not only that, there were so many different colors, textures, and available within this specific type of cladding as well. And all of these different samples were again presented to Hazur, and Hazur were graciously approved the cladding that we see today. الآن واقفا هنا، والذين رأوا بعض اللقطات الجوية للموقع على شاشة MTA يمكنهم رؤية العشب ينمو على سطح القاعة المتعددة الأغراض، لذا سألت الخبراء عن سبب ذلك. This was actually a requirement of the planning authorities. Because the building is spread over such a large area, by adding this green roof over the building, it camouflages it and it blends into the natural environment. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مسجد جو ہے اس کا جو نمازیوں کی گنجائش کا ایریا ہے یہ تقریباً 314 مربع میٹر ہے، یعنی 500 کے قریب نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ہال ہے جس میں 1200 کے قریب ایک جگہ اور 110 کے قریب ایک جگہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر ہال کے آگے ایک کھلا جگہ بھی ہے چھتا ہوا، اس کی انٹرنس وہاں بھی تقریباً 300 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہاں گنجائش جو ہو گئی تقریباً 1200 اور 300 2000 سے اوپر کی گنجائش ہو گئی. محطتنا التالية هي مجموعة المكاتب. دفاتر جن سے میرا روزانہ عموماً زیادہ واسطہ رہتا ہے وہ بھی یہاں ہیں. مقارنة بالمكاتب الموجودة في مسجد الفضل، فبفضل الله ونعمته هذه المكاتب الجديدة في المركز الجديد أكثر حداثة وأكثر اتساعا وتمتلك أحدث التقنيات. على سبيل المثال يوجد مكتب السكرتير الخاص، وهناك مكتب لقاء أمير المؤمنين مع الناس الذين لا حصر لهم والذين يأتون لمقابلة خليفتهم الحبيب، وهناك وكالة المال والتبشير على سبيل المثال لا الحصر. These three key blocks. The key thing about these blocks is that they've been built on the exact same footprint as the original buildings, same volume and the same size. And this was a planning requirement that we had to meet. And the only way this was achieved was with Hazur's guidance. Hazur looked at each individual block initially. Then Hazur, by his grace and wisdom, divided and allocated all the different spaces accordingly. سولر انرجی کے بھی ہر جگہ پینل لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ تمام جو سہولیات موجودہ زمانے کی ہیں وہ میسر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ منصوبہ ایسا ہے کہ باوجود بہت بڑا ہونے کے اس کے لیے کوئی علیحدہ سے مالی تاریخ نہیں کی گئی، اور جہاں تک میرا علم ہے یہ پہلا منصوبہ ہے جو بغیر کسی علیحدہ تاریخ کے اپنی تکمیل کو پہنچا ہے. خطوتنا الأخيرة في هذه الجولة هي هذه المباني السكنية. إن هذه المنازل جميعها تعطي المركز طابعا قرويا،
ليكون قرية تخدم الإسلام. So in total there are 33 dwellings which are serving the needs of people working in the offices and looking after this site. بالتجول حول هذه المنازل تبدو حديثة ومبنية جيدا. खिदमत करने वालों में से करीबन 29-30 लोगों की रिहाइश भी यहाँ है अच्छे मुनासिब घरों की सूरत में. أود أن أعرف توجيه الخليفة فيما يتعلق بالمباني. Just like the main administrative side of the development, Hazur had such a keen interest in the overall design and the construction of the residential phase as well. And as the most amazing thing was Hazur had such care of the comfort and the usability of all of these buildings for the occupants. هنا أعزائي المشاهدين تنتهي جولتنا. لقد عرضنا لكم المواقع الرئيسية هنا في مركز الجماعة الإسلامية الأحمدية الجديد، ولكن مما لا شك فيه في كل هذا كان هناك عامل مشترك واحد. بدون الإرشاد المستمر وتعليمات حضرة خليفة المسيح نصره الله لم يكن أي من هذا ممكنا. نترككم مع رؤية حضرة خليفة المسيح أيده الله بنصر العزيز حول ما يمكن أن يحققه المركز الجديد في يوم من الأيام. इसकी अहमियत मरकज़ होने के लिहाज से अहम है. दुनिया के इस खिते में अल्लाह ताला ने मरकज़ की तौफीक दी जो तौहीद से खाली बल्कि शिर्क से भरा हुआ है कि यहाँ से एक नए अज़्म के साथ तौहीद को फैलाने का काम करो और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सादिक़ के मिशन को पूरा करो. और फिर वो दिन भी आए जब बस्तियों की बस्तियाँ और शहरों के शहर अल्लाह ताला की तौहीद का ऐलान करने वाले हों.